Hi everyone, welcome to the WARC Kyrgyz tutorials. My name is Bakyt and I'll be helping you throughout this process. Today we'll learn about a famous composer, poet Akyn, or a singer-improviser, and the classic of Kyrgyz art, Toktogul Satylganov. We're going to practice our listening comprehension skills by listening to the biography of Toktogul Satylganov and several of his works. Let's start by learning more about him. Toktogul Satylganov 1864 жылы Кетментөбө өрөөнүндөгү Сасык Жийде айылында кедей камбагалдын үй бүлөсүндө туулган. Toktogul Satylganov was born in 1864 in the village of Sasık Jийde in the Кетментөбө Valley in a poor family. Апасы бурма өнөрлүү жана белгилүү кошокчу болгон. Токтогулдун ырчылыгына, төкмөлүгүнө дал ошол энеси бурма түрткү берген. It was his mother Burma who encouraged Toktogul's singing and talent. Анын ата-энеси жакыр үй бүлөдөн болгон. Өз үй бүлөсүнүн кошуналарынын азаптуу жашоосун көрүп, социалдык калыссыздыкка каршы чакырып, кайраттуулугу менен атактуу болгон. His parents were from a poor family. He became famous for his courage to speak up after seeing the painful life of his family and neighbors and calling against social injustice. Ал акыйкатсыздыктын бетин ачып, колунда жоктордун кызыкчылыгын коргоп, байлардын жаман жоруктарын чыгармаларында ачыкка чыгара баштайт. He exposes injustice, protects the interests of the poor, and exposes the corrupt deeds of the rich in his work. 1884 жылы Токтогул үйлөнүп, Топчубай аттуу улдуу болот. In 1884, Toktogul got married and had a son named Topchubay. 1898 жылы Анжыян көтөрүлүшүнө катышты деген жалаа менен камакка алынып, Сибирге сүргүнгө айдалат. In 1898, he was arrested on false charges of participating in the Anjian uprising and exiled to Siberia. Токтогул сүргүндө 5 жыл болот. Акыры качып кетүүгө үлгүрүп, 1910 жылы мекенине кайтып келет. Toktogul will be in exile for 5 years. Finally, he managed to escape and returned to his homeland in 1910. Бирок, азап чегип элине жеткенде, Токтогулду үйүндө да кайгы күтүп турган болот. But when he reaches his people, another tragedy will be waiting for Toktogul at home. Анын кичинекей уулу Топчубай каза болуп, Жубай башка менен турмуш куруп кеткен болот. His little son Topchubay had passed away and his wife married someone else. Бирок, Токтогулду кайгы, кыйынчылыктар аны сындырбайт. Ал өз чыгармачылыгын улантып, эң атактуу акын, кедей элдин үнү болуп кала берет. But Toktogul's grief and difficulties did not break him. He continued his work and remained the most famous poet and the voice of the poor people. Токтогул 1930 жылы 69 жашында өз айылында каза болуп, сөөгү ошол жерге коюлган. Toktogul died in his village at the age of 69 in 1933 and was buried there. Ошол эле айылда мүрзөгө эстелик орнолуп, музей ачылган. A monument was put on the grave and the museum was opened in that village. By the way, the Kyrgyz town of Toktogul in the Jalabad region is named in his honor. Additionally, he reflected on the value of life, the unity of the poets, true feelings, work, and humane qualities in his poems. Let's have a look at one of them and read it. Аргымакты жаман деп, бууданды кайдан табасың? Агайыңды жаман деп, тууганды кайдан табасың? Calling the horse bad, where shall you find the race horse? Calling your brother bad, where shall you find the sibling? Тууганыңа батпаган душманына жалынат. Болбос жаман арамза, болумсуз ишке малынат. Кийинкисин ойлобой, кишинин көөнү калынат. Жакынына жакпаган, жат кишини жамынат. Not fit for relatives, he begs his enemy. A bad scoundrel shall definitely be worthless. Without thinking about the next, the persons will be unheard. Disliked by close ones shall trust a foreigner. Now, let's watch the modern performance of this poem by Rosa Amanova. Argımaktı jaman deba, buğdandı kaydan tabasın. Agayındı jaman dep,
Туғанды қайдан табасың, туғанына батпаған, дұшманына жалынат, болбос жаман арамза, болымсыз ішке малынат. Great job so far. That's it for today. I hope you enjoyed today's episode. If you have questions, please leave them in the comments. And if you think this lesson was useful, you may like, subscribe, and share with your friends. Stay tuned, we want you to learn. Karışkança.